Yeah? I think amekunywa nusu. Baby Davia, murogamerie ndimuhore vitu. Tumuteithia. Ni akwĩgũithia ndoro-inĩ. Kĩrĩa ime-inĩ. Haya, let him. Haya, Maina, where are we going? Ashire futa house after stress ibishaine ene. Wayo. Haya, kena hinya githuri gitiriaga bure. No ngiare akogotha. Wewe. Haya, twende. Nwende. Wait. So today we are traveling to Nyandarua to see my parents. We are full house. Guy, na sigari imejaa lakini nime salute Sienta. Cause you see it's a 7-seater, so I'm going me, hubby, my boy, my brother, my 3 sisters, that is Nyambu and the other 2 young sisters. So unaona hiyo 7-seater ime come through, but now the issue was mizigo. Here is a full gunia, hiyo itaketi kwa watu huko. Unaona venye kumejaa. Hawa ndo watu wangu tunaenda na Hi. Say hi. Hi. Guys. Hi, Shine. Hi, Nso. And now he's my boy. Hey, si umeshine daddy? Nenda kwa shisho. So, hizi ni mauzi. Mama anapenda kushona. Nimembagia hizo. Boot is in another condition. Hata sijui. Let you see how it looks. Jam packed. Lakini mjue hii gari yangu ni kubwa. Tumetoshea sisi wote na hizo mizigo zote. Wow. Love it. So gari yangu imejaa mizigo na watu. It's crazy. But I salute it. Tulikuwa tuende na mnyama lakini huyu tungekunywa around 6k kwenda na kurudi. Hii I'm very sure sahi niko half tank. Na najua tutaenda na turudi na hiyo tu mafuta ya kitu 3k. So you see. We, babaish. Huyu hata makanika gari. Toka daddy. We, chunga. Mai mesa kade he. Ashira gerera mai na kerea. Na jagi. We kore o trend. heading out today. We are going to Nyandarua to see my parents. Chunga huyo.
So tumeenda na Kadudu. We could not have driven the Subaru because of fuel consumption. So tumeenda na my Sienta. Tumepita njia ya Thika because we're going to pick Nyambura from where she lives, that is in Thika. Then tutapita ya Thika Naivasha, hiyo inaitangwa ya msitu. Hiyo ndo tutapita tujipate flyover I think. And now from there tutakuwa sasa closer home. But I feel ni kama tumerudi nyuma because unaona ile yetu ya Kimende inakuanga 2 hours away to get to where my parents live. But this one I feel like we'll have an additional 1 hour or 1 hour 30 minutes at minimum. Imagine. Anyway, we pray for journey masses. Baba, don't do that. Mama is working. Pipi, piki piki, pipi. Yep. Hi guys, simseme hi. Hi guys. Mzungu amefika. Mzungu amefika, wanachoma watu kuchoma huku. Yaani hii gari yangu inabeba watu 7. Hebu semeni hai wenye mko nyuma muonekane. Hi, tuko 7. Imagine. This is the real mnyama by the way. This is the real definition of a mnyama. Kamebeba mizigo na watu. Wow. Hata shato haingetoshea watu. Shato maybe ingebeba mzigo bila the struggle of like this gunia pattern. Watu wangebebana. Sasa hii kila mtu ameketi kwa kiti yake na mizigo imetoshea. So ndo tumetoka Thika heading direct to Nyandarua. Hi daddy. What are you saying? What are you saying? Cho. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Ate boom 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 boom. My name is Boom Boom. Hey, my name is Chacha. My name is Chiki. Hey, my name is Boom Boom. Hey, my name is Chacha. Nasikia anasikia chini kunishinda. And that's our designated driver for today. Nikusaidia by the way. I was tukusaidia you today. Nioko die? Guta idea by the way, una serious no? Guta wale. Ndio jibambe. Huko ni wapi mnaishi kusupu hivi? Wow. Leo Maina ni yako ya Maina atachukua hiyo simu. Tika beoro ngame. Ni nani? Sorry. Kama gari yake haza ndiana bro box mbele. Hello boy. Hey guys, so we have stopped over in Kiambu. Me place hata sijuangi nakaa. Inaitwa aje, but the way it looks like anytime you pass here you have to stop because wow, look how it looks. Hebu nita record na back camera. Looks so good. Actually I have a picture I took like 5 years ago back in 2017. The same spot. I was still wearing maroon coincidentally. Anyway, we are heading to Nyandarua. But tumesimama na tumechelewa, wacha niende. Bye. Yeah, when you come across such a landscape, how will you not even stop to take a picture or two? Because it's breathtaking. Damn. This is Kiambu for you. Kwa majani. Hii place niko na picha nilichukua back in 2017 ama 2018, 5 years ago. I will attach. Woi, hiyo ni lori haitaki ni prosper. I will attach the photo here to this video, but damn, this place is beautiful. Wow. How can you not just stop and take a picture here? And that place looks like Kameno and guy, ile ya river between zilikuwa zinaitwa aje, Makoyo and Kameno, and now the river between. Anyway, wacha niende, time imeenda. Oh my god. We have gone through an ordeal. So my baby is still here. He is surprised, anashtuka ashangaa ni nini. Gari imejaa maji ndani. Oh my god, that was crazy. I would never want to go through that ever again. Look, it's like a dam inside the car. It's crazy. Daddy, what do you think? Daddy, umeshtuka? Tumekwama
kwa maji. Maji imejaa huku, Maina ameshtuka. Ungiona no ugeni kuraura. Maina ameshtuka. Daddy. Ni ungiona ugera mundu kumite. That was crazy. Oh my god. I never want to go through that ever. Afrito ni kuinamite ri maguru ma mbere mara. Angiatunira gicicio. Ona tinga itondo angiatunira gicicio. Angeuna gicicio. So somehow ni juga ni nature ni Mungu tu. Because unaona angevunja wasi. Na leo there I think we still need to go to the mechanic. Iroro. Sindio? Ke ude ijigete hau. Ngoyete na ke yako hura Maina. Abia kuruta muthuri. He. Tauro yaku no akigwithia muthuri. This is my mommy's kitchen garden. Guys, Nyandarua inakuanga poa. Look. That's just a kitchen garden. It's crazy. Na zote zimekoma. Sasa cabbage kama hii kanairo size ni 60 bob. Ona. Look at that. Look at that. Wow, they are very big. Na huyu ndo baba lao. Imagine this is what you get when you visit your parents in Nyandarua. Nyandarua kwa mawaru. By the way, I have a full hizi vitu zinataka kuni-attack. I really fear them. I hear there are some people who use them as security, but mbwa. Anyway, this is what you get when you visit Nyandarua County. Sema mzee. So we have cabbages. I've carried 5 cabbages. Ya nyambu iko wapi? Ya nyambu? Zangu ni 5. Oh, nilisema 4. Kanyasi kako hapa? Kanyasi. Wow. So a full gunia of water. Any place tuna drive here. This is Nyandarua County. Hebu nisichomee kwetu. Lakini ile dust mtu hata haoni mbele. Hebu chunga babaishi. Alafu sijui hata inaingilia wapi kwa gari. Like the whole car is dusty. Oh my god. It's crazy. Nyandarua. So we are heading to Vika to drop off this murembo. Sasa ndo ametukosa. Tunapita kwa dust. Oh my god. Hata kuongea ni shida. It's so dusty. But the road is very smooth. Ona hiti. Eno hiti. Hiti na nioko wada. Look at Nyandarua County. It's beautiful. Abona hiyo miti. Baba maishi na wewe na speed. Hata place haujui. Baba unaonaje huku dati? It's an adventure. Yesterday we went through the same like from Vika to Kwa Haraka, but we used a different route. So today we're still using a different route. So it's an adventure. Love it.